Vanakkam, good morning. In this video, we are going to discuss about the physiology of aging. Aging is the natural process. பிறந்த எல்லாருமே ஒரு நாள் உயிரோட இருந்தா வயசாகும். அது வந்து நேச்சுரலான ப்ராசஸ். ஏஜிங் cannot be completely prevented. வயசாகிறத தடுக்க முடியுமா? தடுக்க முடியாது. ஆனா டிலே பண்ண முடியும். If you follow the healthy habits. இப்போ ஒரு ரெகுலரா எக்ஸசைஸ் பண்றோம், ரெகுலரா டயட்ல இருக்கோம், இந்த மாதிரி நல்ல ஹேபிட்ஸோட இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஏஜிங் வந்து டிலே ஆகலாம், ஆக்டிவா இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஏஜிங் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு delay the aging. So in this video we are discuss about the theories of aging and how to prevent the aging. Genetic theories of aging are based on the programmed senescence. Senescence means getting old age. Programmed ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது. Programmed genetic theories of theory based on the programmed senescence. Time of birth, at the time of birth தீர்மானிக்கப்பட்டு விடுறது. Time of aging and death is predetermined. இங்கதான் genetic theories of aging. The aging is programmed by the biological timetable என்பதுதான் அந்த ஜெனடிக் தியரியோட பேசிக்ஸ். மியூட்டேஷன் தியரி இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி ஜெனடிக் தியரி. இந்த மனிதன் வந்து தோன்றி 1,00,000 வருடங்கள் இருக்கலாம். முதல்ல மனிதனோ அனிமலோ வாழ்ந்தது வந்து காடுகளில். அதோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து அதுக்கு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஏதாவது காடுல உள்ள பிரச்சனைகள், ஆபத்துக்கள், சக மனிதர்கள், சக மிருகங்கள், மனிதர்களால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள்னால they cannot completed the expected lifespan. The animal die before the completion of their expected lifespan. அந்த இந்த விஷயம் வந்து அந்த ஜீனோட மியூட்டேஷன் ஆயிருது. ஜீனோட மியூட்டேஷன்ஸ் pile up in the genes. இது வந்து ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனா டிரான்ஸ்பர்ட் ஆகுது. இன்னைக்கு வர நமக்கு வந்து அந்த ஜீன்ல வந்து அந்த மியூட்டேஷன்ஸ், நமது முன்னோர்கள் நம்மலாம் சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்தோம்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது. ஸோ அந்த மியூட்டேஷன்ஸ் பைலப் ஆகிறதுனால தான் நம்மளோட சர்வைவல் வந்து ரிட்டார்ட் த லாங் சர்வைவல். யூஸ்வலா ஹியூமன் பீயிங்கோட லாங் சர்வைவல் வந்து குறைஞ்சதுக்கு இந்த மியூட்டேஷன் தியரி இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி ரீசன். மியூட்டேஷன் தட் ரிட்டார்ட் த லாங் சர்வைவல். தியரி ஆஃப் pleiotropic antagonism is the one of the genetic theory of aging. Pleiotropic means பன்முகத்தன்மை. Antagonist, agonist means நேர்மறையான பண்புகளை உருவாக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ். Antagonist means எதிர்மறையான பண்புகளை உண்டாக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ். So theory of the pleomorphic antagonisms, எதிர்மறையான பண்புகளை உண்டாக்கக்கூடிய genes, gene theory. This is the theory of pleiotropic antagonisms. According to this theory, aging is due to the harmful effect of the genes. Harmful effect of the gene is important for the aging. And unfavorable genetic effects are preserved in the genes for the purpose of survival.
இப்போ ஃபேவர்டு எஃபெக்ட் மட்டும் ஜீன்ல வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறது இல்லை. அன்ஃபேவரபிள் எஃபெக்ட்ஸ் ஓகே அதுவும் ப்ரிசர்வ் ஆகும். ஸோ அது வந்து எதுக்கு உதவுதுன்னா பர்பஸ் ஆஃப் சர்வைவல். அந்த மாதிரி இதை வந்து இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு, எதிர்கால சந்ததியினர் தப்பிக்கிறதுக்கு அந்த அன்ஃபேவரபிள் ஜெனட்டிக் எஃபெக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து transmitted to generation prior to the reproductions in the form of the gene during the reproductive cycle. So one generation to generation this is transmitted. This is the theory of pleiotropic endoconism. Ecological theory is the one of the genetic theory. Ecology means சூழலியல் theory. So the environment is favor the external hazards are less. ஸோ தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய தன்மைகள் சூழலில் கம்மியாகவும் இந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து ஃபேவர் ஆகணும், ஒரு உயிர் வாழ்வதற்கு சாதகமாகவும் இருக்கும்போது மியூட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும். இதுதான் எக்காலஜிக்கல் தியரி. திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி ஜெனட்டிக் தியரி. This is also delay the aging. Ecological, if the environment is favor for the animal or human being, if the hazards are very less, that aging process is very delayed. The random damage theory, and this is not the genetic theory. According to the random damage theory, aging is due to the loss of balance between ongoing damage and repair. So loss of balance between the ongoing damage and repair is the random damage theory. The damage of the body tissue is due to the constant production of the free radicals by the oxidation and glycation. The damage is repaired by the anti-stress mechanisms. Anti-stress mechanisms. In the old age, this anti-repair mechanism is delayed or arrest due to the arrest of the cell cycle at the G1 and S phase. In the old age, above 40 years, that regenerative repairing capacity is decreased due to the arrest of cell cycle at the G1 and S phase. So this G1 S phase is important for the DNA synthesis. So DNA synthesis is impaired in the old age. So this is the random damage theory. Random damage theory is mainly due to the loss of balance between the ongoing damage and repair. The repair is delayed, repair is affected, the aging is occur very early. Cell replication. அது replication means மறு உருவாக்கம் ஆர் நகலெடுத்தல். ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு நிறைய செல்ஸ் உருவாகிறது வந்து depend on the length of the telomeric DNA. So telomeric DNA present at the end of the chromosomes. The telomeric DNA is important for the chromosomal stability. Chromosomal stability வந்து telomeric DNA is very, very important. The telomeric DNA delay the chromosomal fragmentations and rearrangements. So the chromosome destroy ஆகிறத உடையிறத வந்து telomeric DNA வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது. It support the chromosome to the nuclear matrix. நியூக்ளியஸுக்கும் குரோமோசோம்ஸுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன்ஸை வந்து
support பண்ணுது. It suffers between the coding regions of the DNA and the end of the chromosomes. Coding DNA ல உள்ள coding regions, the amino acid sequences எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றது வந்து telomeric DNA. It is necessary for the cell division also. Telomere is located in the end of the chromosomes. End of the chromosomes. Total 2000 base pair of the telomere is present. During the each cell division, 50 base pairs are lost. Total வந்து 2000 pairs. During the each cell division, 50 pairs are lost. So the length of the telomeric DNA is decreased. So length is decreased. Decrease the length of the telomeric DNA. So decrease the length of the telomeric DNA, loss of the gene accessibility. Okay. So gene accessibility is important for the repair of the cell damage. Gene accessibility is important for the repair the cell damage. Due to the decreases the length of the telomeric DNA, loss of gene accessibility, so the repairing process is delayed. So due to this reason, due to this effect, ability to divide, cell dividing is affected. Ability to cell dividing is affected. So the new cell formation is affected. So that is promote the aging. Okay, so repairing க்கு வந்து telomeric DNA is important. செல் டிவிஷன் நடக்கும்போதெல்லாம் டெலோமரியோட லென்த் டிகிரீஸ் ஆகுது. அது வந்து அஃபெக்ட் த ஜீன் அசசபிலிட்டி. அப்போ வந்து ஜீன் அசசபிலிட்டி குறையும் போது ரிப்பேரிங் ப்ராசஸும் டிலே ஆகுது. அது வந்து செல் டிவிஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுது. செல் டிவிஷன் அஃபெக்ட் ஆகும்போது நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது. அப்போ வந்து ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து வேகமாக நடக்குது. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி டெலோமியர் இன் த ஏஜிங் ப்ராசஸ். ஏஜிங் பற்றி மெனி தியரிஸ் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு தியரியும் ஒரு விதத்துல ஏஜிங் அப்ரோச் பண்ணாலும் மோஸ்ட் காமனான பிசியாலஜிக்கல் பேசிஸ் பிகைன் த ஏஜிங் வந்து கலோரி இன்டேக் அண்ட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். இந்த ஸ்லைட்ல கலோரி இன்டேக் பத்தி பார்ப்போம். இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் தி கலோரி இன்டேக், இப்ப சாப்பிட்ற கலோரிஸோட அளவை குறைச்சோம்னா இட் வில் இன்க்ரீசஸ் த லைஃப் ஸ்பேன். அதே இது ஆப்போசிட் நடக்கும். இப் த கலோரி இன்டேக் நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னா ஏஜிங் வந்து அக்கர் வெரி இயர்லி. ஓகே, ஸோ the calorie intake decreases the calorie intake is affect the physiological process like immunoresponses. If you decreases the calorie intake, it affect the immunoresponsiveness and glucose metabolisms and muscle atrophy. இதெல்லாம் வந்து டிலே பண்ணும் if you decreases the calorie intake. Like that, influence on the gene expression, protein turnover, cross-linking, all are depend on the calorie restrictions. Same time, if you are decreasing the calorie intake, we must take the adequate amount of the supplements like vitamins, antioxidants. These are important for the prevent the aging. Oxidative stress. During the metabolisms, the free radicals like peroxide, hydroxyl radicals are produced. These free radicals, peroxide, hydroxyl radicals, damage the DNA,
protein, and lipids in the cell membrane. This is called as the oxidative stress. This damages the cell, human and animal cells. This is prevented by the antioxidants. Antioxidants like glutathione, vitamin E, vitamin A, vitamin C. These are prevent the oxidative damage. Free radicals produce the tissue damage. Antioxidants protect the tissue from the oxidative stress. This balance is very, very important. So in the old age, the oxidative stress is more than the anti-stress mechanisms that promote the aging. Oxidative stresses promote the aging. Atherosclerosis is a process of narrowing of lumen of blood vessels due to the deposition of the lipids materials on the inner endothelial lining of the blood vessels. So atherosclerosis start at the infancy, almost infant period. In the childhood, atherosclerosis occur in the large arteries and aorta. In the old age, atherosclerosis occur in the small arteries and arterioles. Due to the atherosclerosis, blood supply to the organ and tissue is decreases, cause structural and functional damage. This is a natural process of the aging. So this is accelerated by the deposition of the fibrofatty plaques in the blood vessels. More amount of the deposition of the fibrofatty plaques accelerate the aging. So what are the factors, predisposing factors increases the atherosclerosis? Obesity, diabetes mellitus, hypertension, smoking, excess eating, more stress, lack of exercise. These are the predisposing factor for the atherosclerosis. Oxygen is very, very important for all the living organisms. But during the oxidative metabolisms, free radicals are produced, especially superoxide anions. These are toxic to the cell and tissue. When oxygen molecules take up one electron by universal reduction, it becomes the superoxide anions. This is highly reactive, toxic to all the cell membranes. When the superoxide anion react with the hydrogen peroxide in the presence of the ferrous ion, it forms the hydroxyl radicals and singlet oxygen. This reaction is called as a Haber-Weis-Fendens reactions. Ceruloplasmin is act as the antioxidants because the ceruloplasmin convert the ferrous ion to the ferric ion. But ferrous ion is important for the production of the hydroxyl radicals and singlet oxygen from the hydrogen peroxide and
superoxide anion. So it prevents the formation of the highly reactive free radicals like hydroxyl radicals and singlet oxygen. So it is act as the antioxidants. Ceruloplasmin is act as the antioxidants. Hydrogen ion combined with the superoxide anion, it forms a hydroperoxy radical. The nitric oxide react with the superoxide, produces a peroxynitrate. Other free radicals are CCl3 and free halogen radical chloride formed from the CCl4. These are toxic to the cell, produces the cell damage. Free radicals is toxic to the cell. It affects the cell membrane due to the peroxidase. So this free radical is removed by the free radical scavengers. Free radical scavengers are superoxide dismutase. Superoxide dismutase is present in the cytoplasm and mitochondria in the aerobic disease. Is destroyed the superoxide converted to the oxygen and catalase destroy the hydrogen peroxide converted to the oxygen. Superoxide dismutase catalase are important free radical scavengers. It remove the free radicals. Other free radical scavengers are glutathione peroxidase. This is a selenium containing enzyme. It destroy the hydrogen peroxide. Pericytochrome. It destroy the superoxide into the oxygen. And endogenous ceruloplasmin. This is important antioxidants. It is important for the Haber-Weiss-Fenton's reaction. It is convert the ferrous to the ferric ion. Ferrous ion is important for the Haber-Weiss-Fenton reactions. So superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, pericytochrome, endogenous ceruloplasmins are act as the free radical scavengers. It remove the free radicals from the cell, protect the cell from the damage by the free radicals. Prevention of aging is very difficult, but delay the aging is possible by calorie restriction and balanced diet, regular physical exercise, mental physical relaxation, avoid smoking, avoid excessive sex, excessive alcohol, politics. So that makes the more stress. Practice of asanas, breathing, exercise, natural life. Spiritual life is nothing but the natural life. These are the things. Delay the age. The prevention of aging is very difficult. We can delay the aging. Thank you for watching this video. If you like this video, press the like button, share your friends. Those who are not subscribed this channel, please subscribe. These videos briefly discuss the physiology topics. You must read the physiology textbook. Thank you once again.